Hello and welcome to The Immigrant. My name is Eze, and on this channel I talk about politics, events, and ideas that shape our world today. And in today's video, I'll be talking about Giorgia Meloni, the new Italian Prime Minister. And why would I be talking about her? You may ask. Well, she's been going viral in the past few days, but I'll be talking about her for the reasons that she had gone viral. If she went viral or the internet made her go viral, we don't know which one to believe today. Regardless, I'll be talking about her and her ideas. The people on the left wing of politics today, they think she's the new Mussolini in female skin. And the people on the right wing politics think that she's the new messiah, the new type of leader that the world needs to challenge the left wing ideologies of LGBTQ globalization and all that. We'll find out, we'll hear some of the things that she had said. I'll be playing one of the videos that went viral, not the short clip, but the full video, which is about 15 minutes. So bear with me, this is going to be long because I'll also be leaving my own comment in between the videos as we progress. So without further ado, let's dive right in. Grazie, sono appena arrivata, quindi stavo stirando. Poi ho trovato 10 minuti per venire a parlare un po' di politica con voi e davvero penso che questa presenza così numerosa qui fuori, nonostante le tante polemiche attorno a questa iniziativa, a questo congresso, siano la risposta migliore che si potesse dare. Grazie ovviamente a tutti quelli che ci hanno lavorato, grazie a Brian Brown, grazie a Jacopo Coghe, grazie a Tony Brandi, a Massimo Gandolfini, grazie a tutti coloro che hanno consentito che questo appuntamento si celebrasse, grazie per non aver ceduto, grazie per il coraggio, grazie per la determinazione con la quale non solo oggi, ma da qualche anno con il vostro lavoro, con il lavoro di tante associazioni avete contribuito a tenere alcuni temi che erano destinati a essere espunti dalla politica, invece li avete mantenuti vivi, accesi, presenti. Ci hanno detto di tutto per questo congresso. Hanno detto che siamo retrogradi, che siamo sfigati. Just in case you guys don't know, she was talking or she was addressing people in a family congress. So it's important to understand the context and the event where she made this comment. So the speech she gave throughout this video, they are punches, like punch against the left. She did not say the left, but you get it. So understand the context, and when you see, when you take a look the way she started, you can see she's someone who is very convincing. You could see that she started with a little bit of humor or trolling, depends on where you stand, and she went straight up and give like a counterattack because I believe, according to what she said so far, that some people are protesting against the event. And don't forget, this is a family congress. Che siamo impresentabili, che siamo oscurantisti, che è uno scandalo, che c'è qualcuno che voglia difendere la famiglia naturale fondata sul matrimonio, che voglia incentivare la natalità, che voglia dare il giusto valore alla vita umana, che voglia sostenere la libertà educativa, che voglia dire no all'ideologia gender. Rispedisco a una al mittente queste accuse. Io penso che il retrogrado sia chi tenta di riportare la censura in Italia facendo in modo che un appuntamento come questo non possa celebrarsi. Io penso che oscurantista sia uno Stato che dopo aver patrocinato in questi anni qualunque cosa, comprese le mostre che ritraevano un crocifisso immerso in un bicchiere di pipì, oggi si vergognano a dare il patrocinio a una iniziativa come questa. Io dico che è sfigato e chi non ha nulla da fare che venire qui a insultarci mentre cerchiamo di parlare di cosa possa fare per la famiglia italiana, ma soprattutto dico
che impresentabili non siamo noi. Impresentabili sono quelli che sostengono pratiche come l'utero in affitto, l'aborto al 9° mese e il tentativo di bloccare lo sviluppo dei ragazzi con dei medicinali. And if you don't understand what she meant by womb renting, I think she meant surrogate. A 11 anni. Quello è impresentabile. Hanno detto di tutto su questo congresso. Hanno detto di tutto su questo congresso. Che noi vogliamo limitare la libertà delle donne, che noi le vogliamo a casa a stirare. Ma me ci vedete a casa a stirare? Lo dico. Figuriamoci se io, unico segretario di un partito politico donna in Italia, se io che mi sono candidata incinta al sindaco di Roma, sono stata anche molto redarguita per questo, figuriamoci se penso che le donne debbano essere relegate non si sa bene dove. È l'esatto contrario. Noi vogliamo garantire diritti che oggi non ci sono. Il diritto per una donna a essere madre senza per questo dover rinunciare ad avere un posto di lavoro. Il diritto di una donna a essere madre e scegliere di non lavorare e non dover per questo morire di fame. Il diritto di una donna che si trova a dover abortire perché non ha alternative, di avere quell'alternativa. Perché non è vero che oggi è garantita l'autodeterminazione delle donne. Se una donna ha solo la possibilità di abortire, quella non è autodeterminazione. L'autodeterminazione se quella donna può anche fare un'altra scelta, che è quella che vogliamo. So, did you hear that? Having the freedom to choose to abort or not to abort, to go to work when you are pregnant or to stay home. But when you see people from the left side of politics, they say, oh, she's against abortion. I think she is. I think there are some other videos where she made it clear that she's against abortion. But as a politician, when you get into office, you become the prime minister of everybody, both the people that she supports and the people that she don't support what they do. It doesn't even matter at the end, because how is she going to run the country successfully? Well, she might set up rules and propose constitutions that abolish abortion, but yeah, we know how that can turn out in a place like Italy, where for a very long time they've never had a government that lasted or a parliament that lasted for more than 2 years. Yeah, I think that's correct. You can fact check me on that. So let's continue with the video, and I'll continue talking after. Vogliamo garantire. Allora, vedete, noi siamo qui per difendere le donne, per difendere le famiglie, per chiedere tante cose che abbiamo anche portato nelle aule parlamentari. Fratelli d'Italia è il partito che ha proposto il reddito d'infanzia, al quale crediamo più che al reddito di cittadinanza, lo dico sinceramente. Per risorse per chi mette al mondo un bambino, perché chi mette al mondo un bambino fa una cosa utile per tutta la società. Abbiamo chiesto e proposto asili nido gratuiti, aperti fino all'orario di chiusura dei negozi, aperti anche il sabato, dare la possibilità a tante mamme che lavorano di avere un'alternativa. Abbiamo chiesto la piena applicazione della legge 194 per le ragioni che dicevo, la possibilità di avere sostegni economici per quelle donne che si impegnano e che preferiscono portare a termine la gravidanza anche nel caso in cui volessero dare quel bambino in adozione. Abbiamo chiesto una moratoria in sede ONU per dichiarare l'utero in affitto reato universale, perché quella sì. Okay, she did say that womb for rent should be declared a crime by the United Nations. However, even if the United Nations do that, there's no way they can enforce it. The United Nations members or member countries have to accept and then implement such rule in their countries. And you can start seeing how that is going to fall apart real quick, especially in the West, because many parts of the world is either they don't have the technology or they can't afford it or they are against it. So it's not a very popular thing outside of the West. People know about it, but being able to do it, well, that's stories for another day. Super complicated thing. Sì, è una mortificazione ed è una violenza sulle donne. Vogliamo portare in Europa questo tema. And I agree, by the way,
is a way to degrade women. However, some people might say, but it's their body and they're doing it by choice. Yes, you may be right in some cases, but what will happen as a result is if I can afford to buy a child from a woman, get her to carry the baby, and then devoid her all access to the baby, all right to the baby, her own child, partly her own blood, you can see how women will just become a thing of like an item, just a thing that you can rent or a servant, not even a servant, just someone you rent to provide you a service of reproduction. Imagine, just imagine that women became something that you just rent to provide you a service of reproduction, and that's it. There's no value, no attachment, no respect, no commitment. That is pretty bad. That is pretty bad. And in my opinion, regardless of how you see it, I think that is pretty bad for women and for men and for the children. It just seems like adults of today don't think of the consequences on children. And we have data today that most of the children or people in prison today or who commit crimes were raised by single parents, mostly women, but by the way, that is going to start extending to men. The more single men or men-to-men relationship where children are being raised and not having the affection of their mother, the feminine side of those children are not developed properly. You know what? I can go on and on that. Let's just hear the new Italian Prime Minister. Perché è scandaloso che l'Europa non abbia tra le sue linee prioritarie di finanziamento il tema della natalità. La denatalità è la più grande questione europea aperta. Se non affrontiamo questo, tutto il resto di quello che facciamo non serve a niente. E allora perché se l'Unione Europea ha un programma Erasmus per la mobilità, se ha un programma Horizon per la ricerca scientifica, non possa avere un programma famiglie per favorire la natalità, per investire risorse sulla natalità? Sono tutte le proposte che facciamo. Vi sembrano così folli? Vi sembrano così oscurantiste? Vi sembra che vogliamo togliere diritti? Il Medioevo, che poi voglio dire, a ben guardare il Medioevo sarebbe anche l'epoca delle cattedrali e delle abbazie, l'epoca in cui sono nati i comuni, le università, il Parlamento, l'epoca di Dante, Petrarca, Boccaccio, l'epoca di San Francesco e di San Benedetto, ma da gente che non sa manco dove sta Matera non ci aspettiamo che abbiano cenni di storia, mettiamola così. You start to see the reason the crowd, especially on the right, even some people on the left, can understand what she's trying to say or what she's saying. You start when someone look at you and tell you that one of the biggest problem in Europe is low birth rate, especially in Italy. I think Italy and Japan is the top two or in the top 5 anyway countries in the world that are suffering from low birth rate. And the problem of that comes with that is so enormous that we don't even know the full extent of the headache that will come with that. It's crazy. It's very crazy. Ci hanno attaccato sul piano personale, io sono anche stata attaccata sul piano personale, vergognati! Parli di famiglia naturale fondata sul matrimonio, hai fatto un figlio fuori dal matrimonio. Se per questo parlo anche di famiglie numerose, ho fatto un figlio solo. E guardate, per paradosso, quando ti dicono questa cosa, rafforzano la bontà della tua posizione. Dimostra semplicemente che quello che io porto avanti non lo faccio per me stessa. Io porto avanti quello che considero utile per la società italiana. Io credo. People might use that to call her an hypocrite. Credo che sia giusto che lo Stato incentivi la famiglia naturale fondata sul matrimonio e il punto è che se non mi sono sposata non pretendo che lo Stato riconosca a me i privilegi che deve riconoscere alle famiglie sposate. È quello il grande punto. È quello il punto, fate attenzione. Il punto è che io credo in una società nella quale ad ogni scelta che fai corrispondono delle conseguenze, te ne assumi la responsabilità. Io rifiuto una società nella quale ogni desiderio diventa un diritto, ogni capriccio diventa un diritto, nella quale non ho responsabilità, ho solo diritti. Lo rifiuto, è sbagliato.
You might have heard a similar line from someone like Jordan Peterson talking about responsibility, taking responsibilities for yourself and for others. Che la dice lunga anche su questo fatto, perché voi, io non ho un approccio confessionale a questa materia, credo in Dio, ma non ho un approccio confessionale a questa materia, fatevene una ragione. Io faccio queste battaglie per laico buonsenso. Sono una persona abituata a farsi delle domande anche scomode, anche profonde. Quando mi faccio quelle domande voglio delle risposte che siano credibili e a troppe domande che mi sono fatte in questi anni i sacerdoti del pensiero unico non sono stati in grado di dare delle risposte sensate. E ne posso fare a decine di queste domande. È giusta una società che spende molte più energie e risorse a trovare modi immediati, facili, veloci per liberarsi della vita umana piuttosto che per favorirla? È normale, la puoi chiamare civiltà. È giusto che mentre un cucciolo di cane giustamente non può essere strappato appena nato dal grembo della madre, lo si possa fare con un bambino figlio di una madre disperata che lo vende, comprato da due uomini ricchi? By the way, that's one punch, like that's a heavy punch on the left. And why did I say that? You see, the left wingers, at least many of them, not all of them, would protect animal rights, the planet right. But human rights, or babies' rights in this case, is no, because it does not support the agenda. They believe by pushing the rights for babies and the right to reproduce, you are infringing on the individual rights of the mothers. Well, we'll see the result of that in a few years' time. Perché i giudici italiani tolgono la patria potestà a due genitori sposati, genitori naturali di una bambina, perché ritengono che questi due signori siano troppo anziani, 52-54 anni, per crescere questa figlia naturale e gliela tolgono contro il loro parere? Ma se si tratta di due uomini ultra cinquantenni che vanno a comprare un figlio all'estero, quello va bene. Perché? 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 Perché se ci hanno detto che il papà di Eluana Englaro doveva essere libero di staccare la spina che teneva in vita sua figlia, perché nessun genitore sa cosa sia meglio, cosa sia bene per suo figlio, nessuno sa più di un genitore cosa sia bene per suo figlio, perché lo stesso diritto non è valso per i genitori di Charlie Gard e per quelli di Alfie Evans? Perché vince sempre chi vuole staccare la spina? Perché vince sempre la morte? Perché? E se la vita di un bambino malato come Alfie Evans viene definita futile, quanto tempo manca prima che venga definita inutile la vita di un disabile o di un anziano o di chiunque non corrisponda ai canoni del perfetto consumatore? Quanto deve passare? You see why a lot of people can relate to what she's saying? I think if the left are watching, they should learn from what she's saying and understand the reason people would vote someone that the left don't support into office as a prime minister of a country, especially in the West. If the left wingers don't understand this, well, they have a long way to go. E perché ci occupiamo di qualunque discriminazione in atto, ma facciamo finta di non vedere la più grande persecuzione in atto, che è il genocidio dei cristiani nel mondo? Perché? Datemi delle risposte a queste domande, vi prego. Potrei farne tante altre di queste domande. All right, she's about to get into the part that went very viral on the internet. But since I'm playing the full video, I'm not going to talk over her or cut this part until she finished the speech. And this is about the end of the entire speech that she made on this particular convention. A monte c'è quella che ci facciamo oggi: perché la famiglia è un nemico? Perché la famiglia fa così paura? C'è una risposta unica per tutte queste domande, perché ci definisce, perché è la nostra identità,
perché tutto quello che ci definisce in questo tempo è un nemico, per chi vorrebbe che non avessimo più un'identità e che fossimo solamente schiavi, consumatori perfetti. E allora è sotto attacco l'identità nazionale, è sotto attacco l'identità religiosa, è sotto attacco l'identità di genere, è sotto attacco l'identità familiare. Non devo potermi definire italiana, cristiana, donna, madre, no. Io devo essere cittadino X, genere X, genitore 1, genitore 2, devo essere un numero. Perché quando sarò solamente un numero, quando non avrò più un'identità, quando non avrò più radici, beh, allora sarò lo schiavo perfetto in balia della grande speculazione finanziaria, il consumatore perfetto. E questa è la ragione per la quale oggi noi facciamo tanta paura. Questa è la ragione per la quale oggi questo appuntamento fa tanta paura. Perché noi non vogliamo essere dei numeri, noi siamo qui per dire che noi non siamo dei numeri, noi difenderemo il valore della persona umana, di ogni singola persona umana, perché ognuno di noi ha un codice genetico unico e irripetibile. E questo, piaccia o no, ha del sacro. Lo difenderemo Dio, la patria e la famiglia, che fanno tanto schifo a qualcuno. Lo faremo per difendere la nostra libertà, perché noi non saremo mai schiavi e semplici consumatori in balia della speculazione finanziaria. Ecco la nostra missione, ecco perché oggi sono venuta qui. Scriveva Chesterton ormai più di un secolo fa. Vediamo se... Just before she read that, that was the most viral part of this particular speech. And when you listen to that properly, you understand the reason people would vote for someone like her, because she stood in front of people talking about protecting religious values, Christianity in this case, talking about protecting family values and their families, and that she stood against everything that is an attack or that is presumably an attack on family values. And you cannot deny what that does to people. You cannot deny how that connects to people. So people will always find affinity with such comments or people who believe in things that protect them, their genetics. Of course, people are going to agree with her. I don't even think this is about right wing or left wing or new Mussolini idea or something. People genuinely want to have a sense of belonging. Isn't that the reason the LGBTQ and all these people have some type of community? People want to belong to something. And there's nothing greater than the family unit. And people have a strong sense of belonging when it comes to their family. So they're going to support someone who is out there telling them, I will support your family, I will support the family values, and everything that stood against it, I am against. So don't blame her too much, don't criticize her too much if she knows the right thing to say to her crowd. Well, she's a politician. We never know if she's going to keep up to all of these standards, because who knows, this might just be a campaigner strategy to get her into office. But since she's been saying things that are related to this for a long time, I would like to agree that yes, she believes in what she's saying and she's going to put them into practice. And to give the left a little bit of should I say understanding from my own part, there's a video of her when she was, I think, 19 or 20, but she was pretty young, where she said Mussolini was a good politician. So you can see how people are going to react to someone who said that. But that has been 25 years or more, something like that. That was in the 90s. So let's not take that too much to heart, but this is Italian politics. So everyone else is not an Italian should kind of back off, because if she fails in what she promised, she will be out of office. And if she is the true Mussolini, as people has been calling her in the left side of politics, well, she will be out of office. And why is that? You cannot be a tyrant in the politics of today, globally and even locally in most countries, not everywhere. And in a place like Italy, I don't see
someone being that super figure, kind of a dictator, the way people has been calling her from the left side of politics. So I don't think the fear of people will come true. And if it does, she's not gonna last. How long does a typical cabinet last in Italy politics in the past 60 to 50 years? Less than 2 years. So either way, I think if she performs well, it will be a win for the right. And what is there not to protect about family values anyway? I think the Western left will also benefit from that because she will be protecting all families. Or the left wingers, don't they want their families to be protected? I would think that they would like something like that, or someone who is there to make policies that protect their families and family values. And if she happens to fail, it's also a win for the left. What is there not to laugh about if she fails? And then they can say, yeah, we told you that. She is going to be a dictator, or she did not keep her promise. So either way, I think it's still a win for the left, and it's also a win for the right because, yeah, you have someone who believes in traditional values and who has promised and showed that she is willing to protect those traditional values. And in general, I think it's a win-win. And for the feminist movement, I think it's a win because this is an historic moment. I know not a lot of people are talking about this. She happens to be the first Italian female prime minister. Who knows if she's going to be there for many years, which will also be another win. So regardless of what you think or which side of politics you stand, this is a win for everybody, in my opinion. So let's listen to the quote and then I end this video. Se ve lo trovo. Fuochi verranno attizzati per dimostrare che 2 più 2 fa 4. Spade verranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi in estate. Quel tempo è arrivato, signori. Siamo pronti. Grazie. So that was it from the new Italian Prime Minister. And you can make up your own mind. And if you're interested to watch the video without my commentary, I will leave a link below. And if you want to watch other videos of her on the internet, at the moment she's still going viral. It's not hard to find her videos on Twitter, on TikTok, YouTube, all over the internet. You will find something about her that might interest you or annoy you. So that's all I have to say about her. And I'll keep an eye on the Italian politics because she also has some strong or some serious and important view on immigration. And you guys know I'm a Nigerian. There's a lot of Nigerian immigrants that crossed the Mediterranean through Libya to Italy. So we'll see how that works out in the next weeks and months, maybe years. We shall find out. So that's all you get from me today. Thanks for watching. My name is Eze once again. You see me in the next one.